مرحبا بك حسام. شكرا. Thank you so aussi much. appelé Liam. Yes sir. So Liam, بريزونتي روحك كيما راك حاب الغاشي يتعرفوا عليك. Okay. حسام Liam. Yeah. I design and I design a lot. You're Basically. primarily a designer. Voilà, I'm primarily a designer. Niche تاعي, if so you want to call it, brand design. Donc I'm a brand designer, but I do mostly digital designs, que ça soit again brands, user interfaces, social designs, all of that sort of stuff. That's cool. والقرايه واش قريت باسكو مانيش عارف واش قريت. لا currently راني deuxième année licence génie civil. لاباس. سماك شو ما علاقاش كاع مع ما كاش ديزاين دبابي كاين هكا. كاين ديزاين انستيتيوت. كاين واحد الانستيتيوت في بيرمو رايس. تقرا عامين ونص. عندك لو شوا ثانك اسك تقراهم براتيك ولا تيوريك. بعدا نورمالمون ديبلوم تاعو تكنيسيان سوبيريور عفسا هكذا. ماكش حاب تدخل ولا هذاك سي بوكو بلوس بور لي إليستراتور؟ نو نوت ريلي. انفوغرافي جينيرالمون. هو اصلا اسمه انفوغرافي عفسا هكا. لا يعني my question is علاش راك تقرا جيني سيفيل الوغ كو كاينه زعما تقرا ديزاين؟ دركا I'm pursuing academic degree. let's say that. تمام بعد ليسونس ممكن يكون في بلانز تاع ندير هذاك الانستيتيوت باش دير سيكوريتي قبل. فوالا تما شغل هذاك شغل دوكا ندير في بلان بي. نكملوا بلان بي نروحوا بلان اي. فهمتك. دونك احكي لي كيفاش دخلت في الموند تاع الديزاين. ديجا انت اصلا راك صغير بزاف. شحال في عمرك؟ فيفري هذا 20 years old. Yeah, so you're very young. واش من لاج اللي دخلت ليه في الديزاين؟ I would say 14 something like that. 2015 2016. Yeah. That's when I started زعما I realized like okay, I want to do this. I have a thing for this thing. Voilà, so basically I started زعما it was sort of curiosity, let's speak. Okay, how كيش منين يجيو هذول الصوالح شايف زعما نشوف بوستر برا نشوف لوجو نشوف منين جاء هذا شغل how was it created, who did this, كيفاش الحق باش داروا voilà. Did you used to make par exemple كي تكون في باسكو انا كنت نديرها في ليكول نبدا نرسم في المربعات. طابله تاعي تاتواج. تاتواج نتاتوي الطابله. هي طابله تاعي هذيك كاع لي ديزاينر شفت تعمر طابله نبدلها نجيب طابله جديده نعمرها حتى يخلصوا كاع باش تتعلم ترسم. فوالا. من بعد باش تعلمت كيفاش باش بون راك ديكوفريت الدومين اكسيتيرا. كيفاش باش تعلمت الدومين هذا؟ كيفاش دخلت؟ اوكي سو عندنا البيزك ثينج انترنت. I used to ask questions. How do you do this? كنت تكتب في جوجل ولا في يوتيوب؟ في يوتيوب. جوجل how to تبدا تقرا كذا بزاف. يوتيوب وريلي ديريكت هكا. But one thing led to another. Basically how زعما حرفيا how did they design the Coca-Cola logo? Okay, I'm watching. داروها هكذا. Oh, that's cool. That's really cool. Okay, they used that software. Let's download it. Let's try to see وش كاين فيه زعما فوتوشوب for example. فتحوا هكا علو تدخل عليك لابلاطه شغل تدخل هكا الانترفاس. Oh my god. جوست سورتو فوتوشوب باسكو فوتوشوب فيه بزاف شغل فيه كلش فهمني. فيه بزاف. باغ اكزومبل كيما ان ديزاين جايك شغل فوتوشوب صح تاع لامبريسيون فهمني. فيه دي زوتي بوكو بليس رايحين لامبريسيون. ادوب إليستراتور فيه كيما في الفوتوشوب صح بوكو بليس فيكتور. فوالا بصح فوتوشوب فيه كلش. فيه فيكتور فيه كذا. That's the thing that Adobe did. They brought up كامل وش كاين what you can do digitally. فوالا Photoshop المين ميشن تاعو هو photo editing and everything. I made a post about it once. The difference between Photoshop and Illustrator because it's a question that I get a lot. اسك نبدا بهذا ولا بهذا ولا بهذا ولا بالاخر. But like everything عنده its own software. So in design, okay, it's for printing. For print jobs and everything. XD is for يخدموا بها. By the way, كي نقول printing
like magazines فوالا magazines and everything. هي تقدر تخدم ماغازين بإليستراتور for example بصح I know بصح كي تجي حتى تمبريمي فوالا InDesign is made specifically for that. كي تجي حتى تمبريميهم تحصل شويه باسكو عندك ارت بوردز باش تمبريميهم اون سيري ولا تحب تمبريميهم باغ اكزومبل باش يتلصقوا you need to link them and everything but يصرى لك واحد ديكالاج هكذا. So yeah فوالا هي you can do زعما you can create a logo with Photoshop but then you're just doing it wrong شايف شغل ما تقدرش تعطيه للكليون باسكو كي تكبروا الكاليتي تنقص بعدا باسكو يولي بيكسليزا اوتوماتيكمون لا كاليتي تنقص تاعها. دونك حكموا كلش ميم حكموا بريمير برو اوكي هذا فيديو اديتينغ افتر افكتس اوكي هذا موشن جرافيكس اوديشن اسمه اوديشن تاع الصوت هذا فوالا تاع that's for sound. بعدا جابوا اوكي maybe the media is too big they're like media encoder to help you with that and everything is connected sort of فوالا sort of everything is connected وراحت لها كيما ابل it's an ecosystem فوالا ايكو سيستم زعما بديت بادوب راك تروح لها في ادوب بديت بافينيتي ما افينيتي ايكويفالنت تاع ادوب هذوك تاع كوريل ومنها لا هذا ما كان افينيتي the name of the company is affinity design عندهم affinity designer هذا ليكيفالون تاع إليستراتور yeah affinity they are free ماشي فري لا عندك one subscription lifetime I don't know it's like $59 something like that you pay it once في حياتك and then voila that's it. وشني هذوك لي لوجيسيال اللي زعما تقدر تستاليهم فور فري باش تتعلم باسكو اذا واحد ايتيديون ولا راح يتعلم I mean احنا عندنا كراك كان خلينا بصح زعما كي تحب تروح للخارج ولا ما تقدرش تخدم بالكراك فوالا يو كان تعاود تولي تزاير تجيب الكراك تولي تسمى هنايا ما كاش كنترول بزاف. شوف I think باش تبدا اوكي زعما it's good to start with Adobe Photoshop if you can sinon go for Affinity باسكو Affinity it's the equivalent كيف زعما literally Photoshop كاين Affinity Photo اسمه إليستراتور Affinity Designer ديريكت هكذا تسمى اللي تصيبها في أدوب كاينة في Affinity ولا بون the tools are ماشي different بصح كاين عفسة اللي يديرها في دوبا في لي زيكون يتبدلوا برك ماشي فوالا لي زيكون يتبدلوا هذه هي and they produce the same thing تسمى باش تعلم بهم but whenever you can afford Adobe go Adobe هي انا باش رماركيت عفسة في اليوتيوب كي تدخل تحوس على شي حاجه ولا يوري لك كيفاش تخدمها بصح ما يوري لكش لا ديسيبلين تاع الجرافيك ديزاين باغ اكزومبل يعلمك كيفاش تخدم ريكتانجل وكيفاش دير الجريدينت وما على باليش بصح ما كاش بزاف لي شان تاع اليوتيوب اللي يهضروا على الديزاين سوا باغ اكزومبل الكونسيستنسي ولا الالاينمنت ولا الكونتراست ولا لي بوليس كيفاش تخيرهم سيريف سون سيريف سما هذوما اسكو تعرف دي شين اللي ماشي ما كاش كاع ماشي ما كاش كاع كاينين بصح ماهمش sort of under the spotlight there's this thing that I always say design is all about your ideas and creativity Photoshop or whatever it is it's just a tool voilà كاين بزاف لي شان و they teach you that's one thing that I do a lot whenever I deliver trainings and everything you start off with how to use colors, how to do good alignments, how to use typography, where to use which contrast كيش ديرو etc. باسكو هذو مصوالح this is what makes you a good designer باسكو تعرف فوتوشوب اوكي تعرف فوتوشوب easy تعرف دير ريكتانجل تعرف كذا دير ريكتانجل كذا بصح how do you make that rectangle mean something that's the whole that's your job as a designer it's for you to create something meaningful and to solve a problem باسكو انت whenever somebody comes to you as a designer they basically are bringing up a problem whether يديروا يعطيوه لك في الصيغه تاع problem ولا لا صح عطالك ام بروبليم وانت your job as a designer is to solve that problem visually as a graphic designer باسكو كي تقول ديزاينر كاين برودكت ديزاينر كاين اركيتكت كاين فاشن ديزاينر كاين as a graphic designer هذه هي تاعك تما انت you're solving a problem visually انت تجيلي عندي براند كذا من الناس واضح here's what I want here's where I want to go
عاملك الجولز تاعي طف etc and you build from there. هذا هي. It's ما you're solving a problem. انت if you don't know هذوك steps الأولى بعد تعرف فوتوشوب ما تعرفش فوتوشوب. فوتوشوب is just a tool. Voilà, هذه اللي قلت لك ريماركيتها في اليوتيوب يعلموك the tool برك ما يعلموكش. It's a mistake that a lot of people ما يعلموكش لا ديسيبلين. بزاف غاشي يديروها. شوف كاين يوتيوب شانل Gareth David Studio هذا he's a friend. كاين Jeremy Mura ثاني he does that. If you want to learn the business side of design كاين the future خلينا the future هذاك the future هذاك شغل ميسي رونالدو تاع الفوتبول كريس دو فوالا كريس دو الجود فاذر تاع الديزاين. شوف كاين واش كاين ثاني كاين مايكل جاندا هذا رايح له في بزنس اتسيتيرا هذا هيز جود هذا he teaches you how to price how to deal with the clients what to say whenever a client says that what to say whenever a client says that etc so this is something that you will need throughout the process تاعك كي تبدا فريلانسي let's say. but you know هذوك يسكنوا في الامريكان so لا ما تيوز كي ماكش حتى في هذا. yeah I mean أنا I am a designer و I used to do graphic design وكلش بصح yeah تفرجت كريس دو and the future and all that stuff بصح رماركيت باللي you know the rules اللي يخدموا بيهم هما المارشي تاعهم وصوالح they are not the same على الجزائر. Of course it's not. هنا في الجزائر it's like a different market فهمني different needs. It will never be the same. It's not the same people. It's different. It's not the same environment. It's not the same background. Let's say. It's not the same culture. It's not the same culture. أصلاً it's not the same. بزاف صوالح مبدلين بصح جون كاين واحد صوالح اللي they are basic انت تحكم هذوك ومن بعد you scale them depending on the situation باسكو مايش you're not gonna meet the same person twice. It's not you're not gonna deal with the same type of client twice. قليل وين تصرا. I know. There's always a different challenge and there's always this different thing that happens and there's always this new challenge and everything so you just gotta be able to adapt and to have هذاك واحد une petite somme تاع knowledge اللي بيها راك you're scaling it depending on every client and on whatever they say. Yeah, so about pricing and design. So how did you enter الدومين يعني professionally after ما تعلمت you know some tools وديت شوية هكا بازيك منها what was your first step in the door of professionalism? It was volunteering. I used to volunteer a lot, and that's where a lot of people know me from. With clubs associations, all of that. I also took part في واحد البروجرام تاع US Embassy اسمه the English Access Micro Scholarship Program. قريناه هنا في المدينة. تاع المعهد. فوالا في المعهد. 2 years بدينا en 2016 كملنا en 2018. كنا خلينا نقراو أنجلي ونقراو ثاني ونديرو civil engagement and everything. And now whenever something related to design shows up, there were times when I did not know what I'm doing, but then they go like, "Do you know that? No. Are you gonna take it? Yep." And then I'll just learn throughout the process. Yeah, surtout كي تكون تخدم باطل. volunteering يعني ما تغلط ما راحش يقول لك عليها. You're not expected to be like that magical designer that nobody has ever seen before and everything. It's chill. You're there to learn. Aslan, the people that you're with are there to learn as well. So you're just learning from each other, exchanging experiences, and you're growing together. The stakes are low. Voila, the stakes are low, if there are any. You're just there. You're learning. You're creating stuff. Because of course, a club is not gonna afford to pay a designer like. And a club doesn't need a designer. They don't need. They don't need somebody هكذا اللي wow. Okay, I'm a designer خادم في allegory ولا. It's not. صح تقدر زعما you can do your best and you know. Voila. The thing is أنت بالداخل بينك وبين روحك. You gotta discipline yourself and you gotta know بلي this is sort of you shaping yourself and you making yourself the better designer. And work as if راك تدير فيها بالدراهم. Voila. باسكو كاينة حاجة ثانية بالwork. It's not just about the money. It's about okay أنا personally ممكن نحكم بروجي. اسكو هذا البروجي
راح يزيد لك في ال اسكو راني حنحطهم بعدا في بورتفوليو let's say اسكو Yeah. نقدر نقابل به بروجي هذا اسكو بعدا هذا اسكو this project is actually sustainable and it's actually gonna stay out there اسكو okay I can get the money بعدا واش مو فيش انا صح. كاين لي بروجي تاع الخبز فوالا لا خلينا هذوك كاين small stuff like you don't want to be broke that's something that a lot of people go wrong شغل do what you love or you're not gonna مش عارف لا شريكي do what you love صح and I do both of them يعني فوالا you gotta put food on the table ثاني it's not just about what you love and passion and everything and that's something that a lot of young people get mistaken. Yeah. Okay صح you do what you love and you keep that in mind in the back of your head صح still you don't lose هذاك لاسبي تاع باش فوالا باش ناكل لك باش تاكل فوالا هذه هي. هما كاين دو تيب دو بروجي. كاين لي بروجي اللي يدفعوا لك الكارير تاعك للقدام فوالا هذوك نخدمهم يلو كان باطل يعني زعما تجيك مش عارف كوكا ماشي كوكا ريد بول يقول لك اخدم منا ايفينمون زعما بصح باطل فاهم انا نخدمه عنديش مشكل usually they won't say that بصح كاين واحد اذا جاتك لوبورتونيتي ما تعطيهاش فوالا كاين واحد لي بروجي هكذا اللي you gotta think long term اللي this is gonna drive sales بزاف. بار اكزومبل كيما تكون زعما تكون دور فالجي ولا تصيب ان ستون تاع فونطا يدير ستون يحط غازوز باش انايا وهكذا قدرنا هذا جديده وهذا جديده it's not just there because they didn't find something better to do but it's for a reason it's for a long term investment let's say donc voilà you should do that as well بس كاين لي بروجي اللي يديهم باسكو على بالك انت بلي هذا بروجي من بعد it has potential to bring you better stuff ويا راح في الديزاين because like when you started as a graphic designer يجيك كليون يدوموندي منك صوالح يعني ولا you know the best thing is يقول لك واش عندي بروبليم واش عنده بروبليم وبعد انت تبروبوزي له دي سوليوشن. do you feel sometimes باللي راك تلبس many hats باللي انت graphic designer و project manager وكذا راك فاهم تلقى روحك باللي تخدم بزاف خدمات اللي ماهوش داخلين في الجرافيك ديزاين تلقى روحك تمبريمي تلقى روحك شوف هي كاينه حاجه ثانيه كاين باللي كنت هو you are the business you are your own boss تما انت عندك تسوق بروحك هذه عفسه. انا personally when I see myself في هذيك السيتويشن تاعي ودي I'm gonna have to do this and I'm gonna have to do that I schedule a call with a client ولا a meeting ولا اللي هي شوف واش كاين you gotta educate them in a way تاودي انا here's what I do here's what you ask me to do and here's the person that can do that for you باسكو انا اوكي زعما انا if I can print that if it's easy simple I can do that normal صح I'm not gonna print a billboard for you شايف هذاك اوكي عندك هكا تروح ليه tell him I sent you اللي هي هذاك it's up to you صح you gotta have that talk with them تايودي انا هاوليك واش ندير here's what you hired me for صح how do you make that clear يعني عندكم اسكو دير كاي تشارج باغ اكزومبل شوف انا at first I send them a document here's what I'm gonna deliver at the end and the workout here's how much everything is gonna cost همليك a few rules that we have to follow قال يودي a 50% invoice before the start of the project if I fall sick ولا عفسا هكا the deadline might change if something happens كذا واحد هكا few rules so you do have like كاي تشارج هذه واش راك تحكي عليه كاي تشارج كشغل دوكيومون ولا ايميل ولا فيه كاع المعلومات فيه كاع واش كاين here's how everything's gonna be فيه الديدلاين ها وقتاش بدينا ها وقتاش نديليفري لك اذا ديليفريته لك روتار I'll take responsibility for that if you pay روتار you will take responsibility for that وهذا مصالح
Yeah. Donc you make everything clear to the client before the start of the project. Because if you don't do that وبعد something happens that you تبقاك شغل في الفلو مانيش عارفين هذه تاع and من. then nobody wants that. ما مليحة لا ليك لا للكليون. Donc you always want to set هذوك boundaries هذوك something very clear تاع هاوش كاين هاوقتاش timeline هاي ليك شحال حتخلص هاي ليك كذا هاي ليك كذا هاي ليك كذا. And if changes happen along the way, well, obviously زعما انت اليوم ماكش حتهضر معاها twice. ماكش حتهضر معاها مع الفيديو بعد خلاص. You're gonna have to updates. You update. You send them an email. Here's what رانا لاحقين كذا. surtout في big projects لما يجيك واحد يعطي لك a whole brand identity يقول لك هاك شيء. أخدم لي براند ما يسهل. Donc انت you gotta keep them updated throughout the way. يبدي اوكي هاي ليك الفارياسيون الاولى هاي ليك تشيك ات اوت عندنا 2 edits في هذه ما تعطي له فارياسيون سابقه هاي ليك عندنا 2 edits في هذه وما اوكي تفهمنا على هذه اوكي we're gonna take this variation نبداو في business cards etc etc. Donc you gotta keep them updated and you gotta show them like you know what you're doing. Yeah, I know. You don't just show up and design. Just wing it. Voilà. Yeah. You can't just wing that. The human relationships matter a lot. في البيزنس. بزاف. You're not a robot. I'm not a robot. You're not a robot. The client is not a robot. So you gotta play on that empathy side of things. Because you need to win the client later on. Because انت عندك client بعدا he's gonna tell another somebody about you, and that other somebody is gonna tell another somebody about you. 60% up to 70% of the clients that come to me is because someone else told them. And mostly that someone else is someone that I did work for before. And واحد يوصلك للآخر. Which brings me to my next question. Like انت دوكا في your career وين راك واصل؟ زعما do you work as a full graphic designer ولا you're still freelancing ولا؟ I did work how many agencies? 2 agencies. I worked with 3 or 4 startups. But for now, I'm trying to focus more on getting my academic degree done and freelancing on the side. A day has 24 hours. Yeah, I know. Well, 4 hours of studying and 6 of design, for example. So I do for now. For the moment, I'm just freelancing, creating content, and that's what I'm doing. But usually, I work with agencies and I freelance on the side. Yeah. So how do you reach out? Will find new leads? Will find new clients? How do you do that? Like for someone who is just starting as a graphic designer, or يسكن هنا في مدية في وسط الوالو كيفاش يلقى دي كليون؟ Okay, so عندنا few steps. First of all, أنا نحكي لك أنا my personal example you can build on that. Yeah. صح. And I started volunteering. Okay. في الكلوب زي associations. I built a decent enough portfolio, let's say. Organized it, حطيته في Behance. Behance, by the way, for those who don't know Behance, it's a platform for designers, basically. For fashion designers, product designers, interior designers. Can also dribble. Voilà, can dribble. Yeah. I use both of them. You put yourself out there, and that's the thing about you, about succeeding as a designer. You can't just stay in the corner and wait for work to show up because it won't. So you gotta put yourself out there. You gotta okay, there are a lot of groups, freelancers and everything. Join those. A lot of people post there. I see like 5, 6, 7 posts a day. I'm gonna need designer that does that and does that. And you just put yourself out there. Post you هنا post you like obviously somebody is gonna. Wait, وين تبوست لي؟ You just comment literally. And at first حسبت لي at first I used to just comment. Yeah. Available شيء. I send them a text هاوش كاين هاوليك portfolio تاعي. Sometimes do you get responses like yeah, of course. What's the success rate تاع responses هذو؟ زعما 50% of the time يجاوبوك. It depends. Yeah. It depends. باسكو انت for example انت ماشي خادم زعما مع لي اسوسياسيون جينيرالمون تخدم بزاف سوشيال ميديا بوست. I know, but it's Facebook.
So people are not serious في الفيسبوك. لا أنا أعطيك example على فيسبوك. So صح. Usually you find it on Facebook ولا on freelancer websites. في الفيسبوك تلقى هذوك تاع عندي 100 مليون واش ندير بها فاهم. هذوك لي بوست تاع كاين لي بوست لي فري سامباري قال لي من افضل فوتوشوب ولا ادوب الستراتور. هذوك كاينين everywhere هذوك في فيسبوك. But like تصيب هكا دي جون اللي راهم يحوسوا على ديزاينرز and voilà you just show up قال ودي هاوليك واش كاين واش عندي انا واش راني خادم. If you agree you agree if you don't سويفهم تا ماكش حتحط you can't talk to one person only and then complain about not getting work done باسكو you gotta لازمك تحط روحك في بزاف بلايص بعد وين مشات شوف and كاين something else اللي هو الفريلانسر ويب سايت هذوك اللي حبيت نروح اهدر فريلانسر ويب سايت هذو حكايتهم حكايه so basically انا دخلت فيهم سيتهم مصالح وفريمون سيتهم زعما واقيل عام وانا ندور فيهم اكسيتيرا. Sometimes it works sometimes it doesn't but most of the time it doesn't because you know whatever you do there's an Indian that's gonna do it 10 times cheaper. Exactly. That's the rule. Exactly. Whatever you do there's somebody in India out of I don't know how many people in India who will do it for $1 only or even better but way cheaper than what you do. Yeah. And it's something اللي أنا personnellement لعب لي على المورال. Then I was like exactly. وثانيك the policy تاعهم for example كيما I don't know if you know it 99 design. أيوه. So basically يحطوا a contest ومن بعد كاع الغاشي يخدموا لوجو راك فاهم. I am so against contests. ومن بعد هو he pays for the logo اللي يعجبه وانت ياك شغل زعما so against contests. كو زعما ما تربحش ولا تلقى روح خدمت لوجو خدمت ايدنتيتي في باطل. داروا خطره هنا في الجزائر هذيك I was like اش كدير تاع الاذاعه واقيل something like that. How am I they didn't even announce the rewards by the way. So they were just like hello designers make us a logo. اش كدير and so I'm just gonna stop whatever I'm doing make a brand identity for you and then for free. It's like gambling, you know, and expect you to like that. And if you do, I don't know how much you're gonna pay me. And you don't. And as far as I heard this, which was something that triggered me بزاف هذاك الوقت. You don't have the rights to your own logo. What? Yeah. And we're gonna talk about that. How's that even? What? We're gonna talk about that. هنا في الجزائر شغل ما I don't know they just don't appreciate design. It's coming together. graphic design or other design. It's coming together though. It's looking bright. So for example I don't know if you know واحد الماركة اسمها Varias. Yes sir. Yes يخدموا صبابط. I know them. I know the owner. And you know people who يديروا fashion design ولا يديروا architecture ولا زعما something يقول لك أنا علاه ندير architect ديسينيها أنايا ونجيب ماصو يخدمها لي صراحة like they don't really although أصبر شغل دير في بالك باللي par exemple كيما l'architecture because it's my domain راك حتحط نقولوا مليار باش تبني هذيك الباطمة هذيك حتحط مليار بصح لو كان زعما ديزاينيها غلطة دير في بالك باللي كابابل تطيح لك كابابل مش عارف رسمي كابابل تلقى دخلات ماهمش سوا كيفاش يجوزوا تريسيتي اكسترا تلقى فيها دي بروبليم الور you know and to design باطمة تاع مليار تستخدم لك 20 مليون هكاك باش ديزاينيها return on investment بس 20 مليون is like 2% of 2%. Yeah, so they don't really give and the same for design for graphic design. For example انت عندك لوجو حتخدم لوجو اكسيتيرا اللوجو هذا حتمبريميه باغ اكزومبل في لي كايي تمبريميه حديروا في طوموبيل تلصقوا في طوموبيل صوالح ايماجيني هذاك اللوجو يجي غلط راك عارف هذاك اللوجو فور اكزامبل ات ريزمبلز بار اكزومبل اللوجو هذاك تعطيه لواحد هكا يخدمه لك حق ساندويتش شاورما فهمني ومن بعد يديره لك يتشبه لشغل سليب يبان سليب ولا كشعفسه عباك بلي لازم لك تعاود تمبريمي كلش تعاودوا من الزيرو تعاود تمبريمي كلش سوسايتي تولي اوتكاست yeah so that's why you know but
people لا ذاك شوف it's coming together زعما people are starting to appreciate and to know وعلاش I need to hire somebody. So I wanted to ask you something about باسكو قلتها نتايا intellectual property كي تدخل الكاش كونتست ولا يقول لك فوالا تخدم لنا لوغو وتخدم لنا مش عارف ومنا وإلا ربحت we will just pay you like خباز شغل خدمت لنا زوج خبزات فاهم and you can forget about your intellectual property logo. Not a chance. So how does intellectual property work for designers? شوف, let's put it simply because it can get very deep. Something that you created. ايش هذيك تاع all rights reserved? I know بصح وش معناتها because you know people هنا في الجزائر they don't understand it's sort of وش معناتها اللوجو تاعك بصح نقدر نستعمله عفسه هكا. That's what it means. Sure, I make the logo for you. It remains قال يودي شكون خدم هذا اللوجو أنا. Yeah. بصح you use it كيما حبيت. Again, it's yours. You paid for it. بصح كوتي زعما let's say portfolio, كوتي rights and everything. Yeah. It remains mine. I made it. And باش تيفيتي ثانيك plagiarism etc. Donc for somebody. باش تيفيتي هذاك تاع يجي somebody else and just claims it up. Can they reproduce it logo? For example تعطيتني لوجو ايوه وانا بغيت نمودرنيزيه for example رجعوا فلات راك فاهمني rebranded. Yeah, do I need your permission because you're the logo owner? لا ما باسكو هذاك بعد يولي sort of a different logo كي تريبرانديه. هي they usually come back to you. It's a reproduction. For example كيما اللوجو تاع بيبسي شفتو كيفاش كان بكري it became flat. من بعد عاودوها. It still belongs to the same designer. I forgot his name. I know بصح technically can you change designer باش دير reproduction تاع لوجو? You can. normal ما كاش اللي يسالك. لا صحتك. Yeah, as for example, you know, so the rights remain to the other designer. Identity. Visual identity. Yeah, visual identity. أيوة. Is it the same? كي نحبوا نبدلوها or something. ولا نزيدوا لها ولا نقصوا لها؟ تزيد لها تنقص لها. تزيد لها شنو ما تنقصش. بصح تبقى دائما تاعك. فوالا تبقى تاعك. باسكو اوكي صح let's give an example. أنا خدمت لك أنت لوجو. Yeah. تاعك أنت اوكي خدمته لك en 2013 par exemple. اوكي 2013 it was good في 2013. راهي 2022 you realize that logo can be made better. جيت لي أنا يودي I can't make it for you. يودي مش عارف أنا I need it. ما عنديش الوقت. أنت فوالا أنت you need it في مارس أنا I have engagements I cannot do that for you. You go to another designer. That other designer is supposed to know بليك I made it. دركا إذا جاب new idea بتاعتك there you go. Yeah. إذا he decided to rebrand the rights remain mine. That's the thing. For the original thing. That's the thing. نهضر لك على الدومين تاعي فيلم ميكين. كي تخدم فيلم. فاهم. disclaimer. هذا as far as I know I can be mistaken. Yeah, I know. I'm just telling you the difference. وانت دوكا قول لي. For example في الفيلم ميكين يقول لك أي فيديو تصور بالكاميرا نتاعنا مثلا تاع البرودكشن تاع وارنر براذرز ولا اي فيديو تصور بالكاميرا تاعنا من الاخر راك فاهمني. أيوه. وتحبوا مثلا تخدموا I don't know like a sequel ولا مانيش ايه وش يعطوا لها بريكول ولا سيكول تحبوا زعما تصوروها بالكاميرا تاعكم مو صالح حنا نديو غير حق الفكره راك فاهمني. Yeah, this is the thing. It's the same thing. The main logo remains mine. When you put it out original idea by كذا بصح the second logo your idea انت رجعته فلات انت رجعته 3D انت براسك به that's yours. Yeah. ويا راح. And how does because personally I'm working دركا right now I'm working on a project that's in this situation. Another designer made the original logo but they're rebranding and I can't just bring up a new logo. I'm just gonna work من هذاك و I take it كاين زعما لوغو تبدلو بزاف كيما باغ اكزومبل نعاودو نرجعوا اللوغو تاع بيبسي ما يتشبهش كاع الاخر جاي فيه هكذا اللوغو تاع ابل كيش كان مع الاول كيش ولا دركا
لوجو تاع ابل ما الاول اللي لوجو تاع ابل بليز او موان اتس تفاحه بك شغل لا كيف بصح at first ما كانت تفاحة. at first it was this huge tree and yeah I know that's the first one the original the first but I'm talking like من 1980 so for example تفاحة بعد بدلوا لي كولور بعد ولا نوار بعد ولا بلون بعد ولا بصح اتس ذا سيم بصح كيما بيبسي فور اكزامبل كانت اس من بعد شغل ولات هكذا الموجه فوالا تبدل كاع تاع بيبسي سو في هذيك الحاله دوي ساي باللي اللوغو هذا اوريجينالي تاع السيد ولا لوغو جديد زعما how do you judge originally تاع السيد باسكو you claimed it شغل انت منين بديت بديت من اللوغو القديم exactly انت بديت من اللوغو هذا كذا شكون دارو فلان بن فلان it's his logo هو بدا به سبحان الله yeah and what's the benefit for a graphic designer كي you know intellectual property من غير هذيك تاع يجيوه الكليون على اللي يخدم البيبسي وصوالح so how can you benefit as a graphic designer من الانتلكتشوال property اللي خدمتها صح let me try to give you an example yeah صح اوكي خلينا من example say you created لوجو جديد حمود بوعلام ولا ابليكاسيون هذه ديزاين تاع ابليكاسيون yeah فوالا when the rights remain yours first of all you can من بعد تقدر تدخلها في الشيرز yeah ولا تقدر تدخلها في 10% كذا منها هذاك further investment وهذا is the best they thing pay you in shares فوالا هذا is the best thing that you can hope for فوالا كيما جوني ايف ولا واسمه هذاك تاع ابل هذاك الفرطاس الومنيوم I forgot his name هذاك كان داخل بشيرز هذا it's like the ultimate goal that you want to reach انا كي دي بورسون عند ابل لك خلاص انا نزيد نخدم and voilà so that's the main thing that you want to do except خلينا من هذيك تاع خدمت الابل شريكي a lot of people are going to show up and it helps you make you like in the market تعطي لك هذاك البوا ديالك شايف باسكو انت باش تخدم عند ديزاينر خدم هذا اللوغو عنده الرايتس تاع هذاك and تروح ولات if you had the choice between this designer and somebody who didn't design anything didn't design anything it's different way different so would you say باللي القيمة تاع الجرافيك ديزاينر تجي من البورتفوليو تاعه of course قد ما يكون بورتفوليو well I wouldn't say كبير بصح قد ما يكون بورتفوليو شباب فيه بزاف لي مارك it's not about quantity it's about quality نخدم دو لوغو very well done neatly done very well studied case study داير حسابها مليح strong visual identity strong it brings attention our model I don't know if you know it attention response memory and the second M I always forget it I know the crap rule you know consistency relativity alignment to proximity voilà proximity that's like the first rule of design as long the best as the better your portfolio is the higher your value it's that simple why do people buy iPhones why would I bother ولاش ما نشريش well I don't think it's because of you know غير على جال ديزاين لا it's because of the sort of but the design صح it plays a big role the value تاعها it's in there and you realize that I know it's complicated for Apple خلينا نعطيك هذا I don't really know exactly علاش غاش يحبوها بس I would say باللي it's kind of like كشغل يخدموا حاجه اللي ما ديرش عفسه واو فاهمني بصح ديرها بدون مشاكل فاهم I'm an Apple guy ماشي كيما البي سي يدير زعما some stuff that are unbelievable بصح he crashes منين ذاك تبلوكي لك منين ذاك كذا منين ذاك كذا I'm an Apple guy I got an iPhone my laptop is a Mac iPad everything I'm that person that kind of person
Yeah, so The stuff that I used to do in Windows in 5-6 steps, something like that. You do it in 2 steps. It's very simple, very user friendly, very compatible, if that's the word. So نحكي لك my personal experience, which can be different for other people. yeah. So basically that's why I chose Apple. It's very compatible, very simple, very user friendly. You don't have everything is in there. Yeah. Whenever it crashes, for example, if it ever does, I think اللابتوب تاعي كراش عليه خطرة وقيلة. And it was because I was stupid. مش خطرة في اللابتوب. التاريخ. Yeah. That's why me, people buy Apple. مش اللابتوب. That's why people buy Apple. No, And for me, that's why they buy Apple. that's what I think. And then personally, I got an iPhone. I got it 2020, I think 2020, December 2020, something like that. Yeah. It was the time when I got back to Apple, because I was an Apple dude, but I was like, this is too expensive. And It is. And then I did go back. That's what I was gonna ask you. Whenever I How could, do you cope with the prices? whenever I could Like afford a it, pen? I just يسوى مليون مليون و800. وثمانمية. Yeah. So Sure. why? It's a ما فيهش واقع فيه باتري. صح return I on think. investment cheeky. I know, so it's a pen. زعما. For example, كان ثاني I the bought- Apple wheels. they're out. $700. The Yeah. AirTag, I think it's AirTags, yeah. 100 or something. It's شغل- just the return on investment. Voilà. I bought الماك بوك تاعي أنا 10 مليون قيلة مش عارف فرجعت دراهمه في شهر. شايف. But would you اسكو ترجع دراهم لو كان شريت بي سي؟ I think it's the same thing. لا. ترجع بصح زعما it's a bigger investment. It lasted longer. من 2019 نخدم به. دركا it's awesome. Okay. I don't It's a know. MacBook. It's a 2015 MacBook. Côté durability, I would have to disagree with you parce que you know like Apple دايرين هذيك العفسة تاع كي تتخسر لك حاجة في الديفايس تاعك you have to buy a new device. تخسر لي الإكران تاع XS جبت ايفون 11 دايركت. There is no repairs. لا you can repair. كاين repairs. I mean no بصح like كاين واحد اللي شانو اسمهم original repair. كيما I fix it. You know I fix it. So basically يوري واحد الصوالح ديرهم Apple. For example زعما لو كان تحل التليفون واول حاجه اللي ديرها ما تنحيش باتري زعما غير تنحيك عفسه تنحرق كي تجي تنحيها تنحرق شغل دايرين واحد العفاسي تاع غير كاين عفسه ثانيك Yeah. دايرين the screen عندها واحد serial number that matches the device. So if you change the screen ما يمشي تروح لك الفيس لا يمشي بصح تروح لك فيس اي دي yeah for example. And صح again it remains Apple, and Yeah. whenever you get Apple and then you're not you can't downgrade. exactly اللي يبان لك كلش downgrade. ولا الماك بوك for example every time يخرج ماك بوك جديد يبدلوا له وين تتشارجا فاهم ايه خطره طويله خطوه عريضه خطره وحده ما تشبه الخطره like if you buy a MacBook ويتخسر ولازم لك تشري الشارجر معاه يجي معاه وكوزا ما يخسر لك you have to buy the new one ما تقدر تشري شارجر نورمال. ما كاش جينيري هذه هي اللي نقول لك فيها ما كاش جينيريك كاين صح شارجر تاع زعما انا صرات لي تغسل لي شارجر تاع الماك بوك اسمه ماج سيف 2 60 واط ديريكت حوس على هذاك وتجيبو يسقم لك 800 ولا حاجه 850. I didn't know that انا على حسب واش شفت في اي فيكسيت قال لك اشاك فوا يبدلوا البورت نتاع ماك سيف هذيك سيغ هذيك ماك سيف شاك فوا يبدلوها بصح ماشي ما عندها ما تصيبش زعما محسوب انا شريت ماك بوك 2000 لا تصيب بصح تصيب جديد تصيب جديد وتشريه غالي وتشريه غالي this is شريه 850 تخلص I know شغل الاخرى صح ماجيك ماشي ما عندها ما تصيبهاش راح دخلنا في العيط ماجيك ماوس ثانيك فيه هذاك البروبليم تاع ذا دونجل كوزا ما يتوضر لك ذا دونجل هذيك البياسه هذيك الصغيره تاع اليو اس بي you have to buy it غالية شوية I think it's $40 $45 something like that and that's ridiculous for a dongle اللي يدير $4 so that's the thing that's why I but again it's
it's something that would really help. And I'm personally for designers, okay, start off with Windows باسكو ماكش What's the ماكش difference? ماشيين What's the difference? شوف كونتابيليتي بزاف كومباتيبل زعما you can't imagine شحال simple it is to design in a MacBook. Very simple زعما تعيش راسك بزاف. And the trackpad وشني trackpad is you can literally make a logo with a trackpad and you wouldn't be annoyed for a second. ما تسحقش كاع ماوس. It's very باسكو هذه قالوا لي بزاف قالوا لي trackpad تاعها هايله ومنها فور بزاف شي لاس ما عندكش ماوس who cares who needs that شايف واذا كان عندك تاتش بار ثاني خلاص زي ما تاتش بار هذيك تاع اللي جايه بالطول فوالا جاي من فوق. Personally I'm gonna upgrade to that 2017 2018 version maybe 2019 because I have a friend Rian she has a MacBook ثاني أبي علاش so yeah it's very responsive very adaptable very تريح شايف. Would you like تنصح به الديزاينرز yes for vividly big time yes yes من الغدوة وتكون yes I very much do. What does the designer need من غير PC? pen and paper and هذيك العفسة هذيك ذا اللانش بورد ولا اسمها طابلت غرافيك يا do a designer need it إذا راح تروح في النيش تاع illustration أنا personally sometimes I do make my own illustrations and I don't need the graphic tablet. بصح it depends on what you do في designing شايف كيما brand designers you're not necessarily gonna need it بصح you will at a certain point بصح زعما for starters ماكش حتحتاجها بزاف. yeah باسكو you can make an icon with just the brush tool. Do you have one in tail? لا and I make it with the brush tool for example even though ثاني it's something that I personally right now I'm looking to تسهل لك الخدمة. Do you have like a brand in mind ولا اللي يقدروا يشوفوها غاشي؟ واكوم تاع شنو هكذا I think كاين هكا لا كاين دي طابلت صح زعما for a typical Algerian designer واكوم تعيش راسك. Do you think باللي اسكو سيتها مليحة؟ ايه مش حنطي لك ريكومنديشن هكذا كيما سيتها انا سيوها واحد اخرين و they recommended باسكو كاين عندهم لاوت كام تاعكم اوكي طابلة جرافيك اللي يدير مليون ولا يدير 7 ملايين it's not the same. وكاين هذوك تاع اللي جايين فيهم ايكرون تشوف واش راك ترسم وعندك هكا واحد الكونتر. I forgot the brand. كاين وقيلا واكم ثان دايرينها بصح كاين واحد براند هكذا that got famous for bringing that up. I forgot their name. Peak I forgot. Peak design or something. لا Peak design is for shoes. لا Peak design. لا it's not that. Yeah. It has V in their name. Forgot it. I forgot it. معليش. So you a designer يسحقها. Yes. طابلت جرافيك. Especially if you do illustrations, you will need it. باسكو تنقص لك بزاف في عرضية شو الخدمة اللي نديرها أنا في نص ساعة أنت ديرها في 5 دقائق. وقيس على ذلك. So نهار اللي تكون داخل في الدومين باسكو you know graphic design is like a big domain. كاين بزاف كاين illustration كاين branding كاين packaging social media design user interface design user experience design product design which is different than كاين So how do you recommend واحد زعما what's the learning curve شكون فيها اللي يقدر يبدأ بها بعد صح. First of all عندك you learn the theory which is the same everywhere. color theory color theory typography etc. yeah. تعلم softwares صح كمنا تبدأ تسيي من كلش. You remember that saying that you can't know if pizza is your favorite place food if you only tasted pizza. That's the thing. You gotta taste pizza, you gotta taste chicken, you gotta taste meat, you gotta taste fish, and then you know that pizza is your thing. So you gotta try a little bit of everything, and you see what you can. You see what you find yourself the most in. كما مع الأول كما قلت لك بليك. Okay, my niche is brand design. I knew that you were gonna ask that question. Yeah, branding. Voilà. Yeah.
branding is the process. So yeah, I'm a brand designer for starters. So I do UI UX and I do social media, and that's specialty. And what I can help you the most at is brand design. وين رايح يتسمى انت ماشي معناتها you're a brand designer that you can't design websites, for example, or you can't design printables ولا بصح your niche is brand design, so you gotta try everything. And do you need to specialize? Not really. من الأحسن yes. Yeah. Parce que voilà, a jack of all trades, a master of none. Exactly. Voilà. You gotta master something. اللي به you know, people know you. شايف. And if you don't find yourself good at something, you're just not. Find something else. Something else. Yeah. Parce que وإذا قاعد brand designers شكون يخدم اليو اي؟ من غير هذوما لي دومين كامل. Who do you think pays most في like the highest paying? It's relative. I mean في الجزائر باسكو أنا عارف بلي بون في لي إيتازوني brand product design UI UX. في لي إيتازوني UI UX يا. عندك brand design و UI UX design. مام هنا في الجزائر؟ Voilà, if we're talking consistency في الجزائر social media design ثاني خلاص معه. هذا هما. How much does a social media manager ماشي social media community manager, because he does design تانيك. He does design مش هاش هيخسر بالك 30,000 دينار par mois 35,000 دينار par mois for someone that started. For starters, that's not much. For a junior. أنا أحكي لك for a junior, somebody that says first. Okay. If توصل حتى 5-6. Yeah, that's the price. No, that's the price. Designers is the same. Most not the same. Designers 5.5-6 وراك رايح. Wait, just a designer. كيفاش community manager يدير كاع هذوك الصوالح؟ Somebody في agence خدمته يديزايني بوست سوشيال ميديا. يخلص أكثر من community manager. It depends تانيك على البوزيشن تاعو وعلى الاكسبيرينس تاعو. Yeah. أنا بيرسونيل بديت ب 35 في الشهر. بعدها like 3 months later or something, I was like, Yeah, I don't think زعما design is a you know a job اللي يخلص بالشهرية. For me. Okay. For me. باسكو ماهيش زعما مخبازة وتخدم الخبز هكذا وتبيع الخبز. It depends on where you work. Sometimes بروجي يحرق لك راسك. Voilà. بصح إذا أنت if you are a full-time designer, like you work at an agency. Yeah. كي تخلص بالبروجي مقضينا حتى صلاح. You gotta go full-time, which is something that a lot of people get wrong. تاع يودي كيفاش نخلص بالشهر. ما ماشي كي. It's what it is. Yeah, I know. But sometimes for freelance, that freelancing on the side is not gonna stop you from freelancing on the side. Wait, here's the thing. نهار اللي تكون a designer, so basically يعطيك a project. لو كان زعما تكملوه في شهر. أيوة. تخلص 3,500,000. so لو كان تكملوه في نص شهر تكملوه بكري. بصح في agencies it's not how it works. I know. You don't get a project. So basically when you do the work, if you are fast to تكمل خدمة بي فيها and stuff, you get paid less. هذا كذا أنت تخلص فهمني. If you're good. لا بصح هذاك أنت you get paid less. إذا دير hourly rate. لا ماشي hourly rate باسكو هما زعما كي تكمل بروجي في نص شهر يزيدوا لك بروجي واحد آخر تسمى تخدم 2 بروجي. You don't do that. That's the thing. صح. في الايجنسي عندك junior designers, عندك senior designers, عندك creative directors, art directors, etc. Yeah. So what a junior designer does and what a senior designer does is different. Junior designer généralement 90% of the time يروح لها في social media design. Social media design you're not gonna stop. عندك في النهار تخدم مش عارف شحال أنا. عندك template وتحط هكذا تصويرة من اللور. It depends. Again that's the thing. It's very relative. Yeah. وش يدير وش دير الكليون هذا وش دير الكليون هذا وش دير الكليون هذا مش كيف and take it from there. Voilà. Donc senior designers are the ones that usually get the logo design projects and everything.
Art directors are the ones that get everything, the big stuff, and they supervise the everything. brand. The big stuff. جون art director يسوبرفيزي كلش يعاود يقول ليه هو يدير لي ريفيزيون ايتترا ايتترا دونك Yeah. مي بون هذه هي دونك كل ديزاينر واش كل job title let's say designer title باسكو junior designer and senior designer ماشي كيف كاع. Yeah, I know. the expertise تاع هذا والاكسبرتيز تاع هذا ماشي كيف. I'm just making the case for hourly rate. أنا I don't think hourly rate. I Hourly don't rate think باللي design يوالمو hourly rate. No, it's not. لا. Don't do فاهمني؟ hourly rate people. Yeah, باسكو hourly rate monthly ثاني it's hourly rate. شهرية ثاني it's hourly rate. It's فاهمني؟ stable. قال ما أنا at the end of the month حندي 35 حندي 40 حندي. Yeah, but you could make 3 projects. كيما قدر ندير 3 بروجي كيما and that comes with That's it. the thing, That comes yeah. with it. There's كاش ما عندك ما ديرها. كاين تاع for freelance. It's something that I would want to advise everyone باش ما يديروهاش. Don't work hourly. Don't work hourly when you're a freelancer. Yeah. باسكو مع الاول تبان لك انتيك باسكو راك تاخذ في وقتك كذا منه. But if you're good and you can finish the work very fast, you're not going to get paid for what you actually did. أيوة ما قضينا حتى صلاح. So Yeah. don't do hourly rate people. هي صح part of like I think the only benefit كي تخدم وظيفة well there is the benefit ثانيك تاع health insurance بصح the only benefit is عندك une certaine security راك عارف بلي كي يخلص الشهر كو سوا كاينه الخدمة ولا ما كاينش الخدمة عندك هذيك yeah عندك هذاك that's something اللي ما تبقاش تخمم فيها. Yeah. عارف بلي هاوليك كاين أنا عارف شحال حيدخلني في هذا الوضع. yeah I know ما كاش خدمة that's on them. but it's kind of difficult في الجزائر باسكو you know الخلاص شوية طايح مارشي and basically هذوك اللي تخلصهم في الشهر تعطيهم لك الراي راك فاهمني so it's not منها really الدور في واحد it's not really a good حلقة deal مفرغة. yeah في الأخرى في الوظيفة كي تكون تخدم as a freelancer ولا تكون تخدم دي بروجي اكسيتيرا تقدر دير هذاك اللي فيه تاع السنوبول فوالا بصح زعما قادر ما تكونش consistent. yeah I know that So كاباب if- تخدم شهر So if you don't know how to manage your money and how to كاباب تخدم one project وتجيب شهرية تاع 3 شهور ومن بعد ما تخدمش 4 شهور فوالا بصح That's the كيما thing. فوالا كيما قادر تخدم for the whole year plus non-stop كيما قادر تخدم وتخلص project، فوالا، 3 ملايين شايف. yeah It depends and it depends on how good you are on the market. It depends on how well you are as a designer. It depends on how high risk low فوالا high risk low reward. yeah exactly But you gotta be financially efficient. You gotta be very financially efficient. You gotta اسمك تعلم how to manage your money if you're a freelancer. باسكو ريكي ما تخدمش شهر وين نروح. but you know as a freelancer ثانيك you can cut corners كيما for example you don't have to تكري فاهمني فوالا for example. well I mean هنا في الجزائر هنا في الجزائر بصح. يعني نهضر باسكو في لي زيتازوني اون فوا تلحق 18 ans يقول لك تربح صاحبي يا بصح كيما هنا في الجزائر like you can live at your parents وتخدم as a freelancer وماكش تخلص كرا فاهم راك عندك كاع شباب بصح Yeah. you'll have to do something about it soon. ما فوالا yeah it's a difficult choice راح يجيك واحد الوقت وين تضربك رياليتي تاعك عشان ندير. it is a reality check yeah so I wanted to talk to you about one last thing is like graphic design في الجزائر صح. You have been for like 6 years, I think. باسكو قلت لي بديت 14 ans, yeah. What do you think of this job في الجزائر? Like, do you think it's a good career? ولا do you see it as a very risky business so you don't recommend ولا عفسة هكا? How do you see it انت? It is risky. Yeah. صح. There's a thing. What you love and what you're good at are two different things. Yeah. One.
loving graphic design and being good at it, it's not the same. So if you only love it في الجزائر okay صح you gotta be good at it and love it at the same time. Yeah. باسكو راه يجيك وقت وين تكرهها. But then you realize بليك that's part of it. And personnellement هذاك وين تصعب حلاوتها شايف باسكو personally if it's not challenging ما I'm out. نحبش هذاك القراكه. Stable. I like هذاك زعما challenge something. So yeah, you gotta. I guess my question is الجرافيك ديزاين لي من مديور. So شكون اللي توالمو جرافيك ديزاين وشكون اللي سي با لا بين يكسر راسو يجي يدخل. Somebody that's a good businessman. Yeah. هو وروحه باسكو you are the business. Somebody that's very good at problem solving. He can solve problems. Somebody that has critical thinking and somebody that communicates well. So تقول لي أنا introvert. You're gonna have to talk. Sorry man. You're gonna have to talk. You have to mingle with people. Sometimes you're gonna have to get out there. So how do you get out there? Because you keep repeating it. What does that mean يعني? كاين whatever you do share it. Design. Okay, yeah. Events you're there. I'm دايرين ان صالون كيما قلت you're there. Yeah. You gotta know how to network, let's say. So if you know somebody, okay, you gotta make sure that they would recommend you to somebody else, and so on and so forth. So you just gotta put yourself out there in a way that make people know about you. What do you think of business cards? Is it like a good strategy? Their business card or not with everybody. زعما انت ديزاينر ما تحطش business card تاعك في عندك كاري شايف. You gotta give it to the right people. That's the thing اللي احنا في الجزائر نديروه غلط. business card نحطو باكي عند واحد. زعما ولا هذوك تاع اللي يحطوهم فوق البيرو. فوالا. أنا my business card نعطيها غير لل people who ask for it. You give it to somebody that asks for it ولا that you know that would really زعما keep it. بشيلو حافي جيبوك شايف. And I have business cards and like I think I printed them once. I printed like 100 or something. Yeah. Me too. مازال That's what I do. مازال ما خلاصوش. وانا ثاني مازال ما خلاصوليش because like you gotta know exactly who to give it to. Because that somebody has to use it. ايه باسكو هذيك بيزنس كارد راهي دير 1000 راك على بالك. فوالا. صح. ولا ايه so ماشي 1000 راك 2000 باسكو 200000 لل100 ل100 حبه فوالا. So that somebody has to use it. كيف زعما نعطيها نتلاقيت في ايفينمون مثلا ورحت كوتش وكان كاين ان اوتر كوتش. which كاين واحد possible opportunity وين انا نخدم مع ذاك الكوتش. صارت لي lately. So you gotta give it to them and so you know بليك it's gonna generate later. You don't just give it to everybody. بعد تنقص الفاليو تاعها. كاع الغاشي عندهم. What's the point? لما تصيب لي نعلقها في الحيط graphic designer available نحط نميرو التليفون. That's not how it works. كاين I don't know if you know واحد لا سيري اسمها Better Call Saul. No, I see it a lot of. هي تخرج لي في داير هذيك الماركتينغ تاع يحطها كاف تلفزيون يحط في الحيط حاطك ذا علقه هنا على صح. هو يخدم بوكو بليس مع الغاشي مدقدقين راك فاهم. يخدم مع هذوك فوالا بعد هذاك صا ديبون مارشي تاعك باسكو ميم هنا في المدينه كاين لي زاجونس اللي يخدموا 100000 لوغو يخدم 10 لوغو في النهار. كيش دارها اكزاكتلي. كاين فور اكزامبل بيزنسز هنا في الفنديه تقول له نخدم لك عفسه هكا شيك ومنها فهمني. يقول لك لا دير لي الدجاج دير لي تصاور تاع الدجاج ودير لي كتبه هكا كبير بالاحمر هكايا عند فلان. يقول علاش ما نروحش انا هذا اللي يخدموا لي 150 الف دير نعاود نقري على دير هكا. You gotta know how to market yourself and you gotta know how to convince that person like I know I'm better than that person because of this and that and that. Yeah, I know. I'm just talking about like the design. So and the normal of design, like who decides
if this is a good design or not. I think it's the people. لا لا. People. Yeah, and if the people they like الجاج وكتبة حمراء, you know. So you have to make. لا it's not just the people. It's not just كان بالون دور ولا هذيك an award زعما for the best هذيك تاع FIFA. Yeah. So the people vote, the captains vote, and the journalists vote. The people vote. تنفح لي دركا ونفوت على كريم زياني شيء. Is he better than Messi? Yeah. You see? I got you. And so on and so forth. So it's not just the people. Because if it's just the people, then c'est bon. Yeah, I got you. Everybody has their I got you. has their voice. So it's not just the people. Well, I think we reached the end of our episodes. If you have That was quick. yeah, I mean it's already like That was really quick. 1 hour and شيء. Something like that. And we can do another episode if you want. Huh? يلا. It's just it has to be an hour because of, you know, taxes. Dinero. So do you have like any last words or anything you'd like to promote or like something you want to say to the Algerian youth? Learn. Practice and practice Read. and practice. You gotta practice and then you gotta practice again and then you feel tired and then you practice again. And then after you feel tired of practicing, you just wake up and practice again. Because that's the key. Because I got a secret formula that everyone does that just boom, you wake up in the morning and you're good. Yeah, I know. It's consistency. I think it's the lot most of consistency. I think You it's the need to be most really consistent. true for design. Voila. You need to be really consistent and voila. هذه هي. So you gotta work on yourself and you don't just study the theoretical aspect of design. Yeah. That's good. You study color theory and everything. That's great. You study softwares. That's great. But then you gotta study the business side as well. And then you gotta study the financial side as well, which comes with the business side. And then you mix them all and you keep learning throughout the process because there's no limit to that. Yeah, it's design is like كاش هكذا a certain point when you're good. A certain point هكا وين تحبس. Because you don't. Because there isn't. I think all businesses are like this. Like ماشي غير design. Design is constant the example learning, that we're mentioning. constant learning mindset اللي تخلي people you know. And some people they learn one thing ويقعدوا فيه و this is why بزاف شركات طاحوا كما كوداك for example, you know. كي جاو digital cameras they didn't want to قال لك they didn't want to upgrade. نبقاو في البيليكول نبقاو في الكليشيه and they died. Yeah, they died. So you have to change. You have to constantly. You have to embrace change. This is the thing. Yeah. There's a saying: the only constant thing in life is change. Yeah, it changes all the time. Voilà. Exactly. It's very constant. It is change. Good words. That's it. So Hussam, thank you so much. Thank you for coming sit with me. If you wanna, you know, make another episode, I would love to have you. That'll be a pleasure. So take care of yourself, and I'll see you in the next episode. Thank you. Goodbye, man. See ya.